So today we are discussing about new module 4. So in module 4 we are discussing the classifications. Okay, the classifications of antenna. Okay, so first of all we need to consider how do we choose an antenna. The choice of an antenna depends on what? The choice of an antenna depends on what all things? The choice of an antenna depends on what all things? Frequency of operation. Frequency of operation. Okay. The choice of antenna depends on frequency of operation. Next one is radiation pattern. Okay. Radiation pattern. Next one is polarization. These all you have studied in the first module. Okay. So next one is gain requirements. This is important. Gain requirements. Okay. We choose the antenna according to gain requirements. Next is what? Application. Where do we applications of this antenna? Okay. So the choice of antenna. Okay. The choices of antenna depend on frequency of operation. Frequency of operation. Next is what? Radiation pattern. Frequency of operation. Radiation pattern. Polarization. Polarization. I told you the electric of the vector, the path, the curve traced by, okay, the curve is traced and the curve traced by what? The end point of the vector. Okay, the curve traced by the end point of the electric field vector. Okay, that's meant by polarization. The curve traced by the end point of the electric field vector. Radiation pattern, you know. Radiation pattern, major lobes, minor lobes and all you know. Frequency of operation, gain requirements. Gain, you already know. Next one is application. So these are the choice of antenna dependencies. Okay. So next is what? Their classification. Classification. They are classified as isotropic. Okay. Isotropic. So what source is an isotropic source? Star antenna is an isotropic source. Okay, so we usually use point source. Okay, we usually use point source. Isotropic sources are point source and star antenna. So what is next? Directional. So one's isotropic, next one is directional. Okay, directional. So directional means what? Dipole. Okay, dipole means bidirectional. Next one is horn. Horn antenna. Okay. Next one is what? Parabolic. Okay. So next is omnidirectional. Omnidirectional. So omnidirectional means half wave dipole and circular loop. Circular loop. So these are the different classifications. Okay. So isotropic means star antenna and point source. Directional means dipole, horn and parabolic. Omnidirectional means half wave dipole and circular
loop. Okay. So isotropic point source is the main consideration. Directional means dipole. Dipole and parabolic antennas. Omnidirectional means half wave dipole and circular loop. So next one is the different, we are going into detail, the classifications, we are going into detail. Okay. So major classification is resonant and non-resonant. Okay. Resonant and non-resonant. So what is in the case of resonant? Resonant. Length is in exact multiples of lambda by 2. Okay. So lambda by 2. Length is exact multiples of lambda by 2. Length is in exact multiples means lambda means what? The wavelength. Okay. So length is in exact multiples of lambda by 2. Okay. So length is other than multiples of lambda by 2 means non-resonant antenna. Length is other than in multiples. Length is not in multiples of lambda by 2. So here in resonant antennas, what happened? It is open at both ends. Okay. It is open at both ends. Okay. So, non-resonant antenna, open end is excited. Okay. Open end is excited. Open end is excited. So, next one is what? Not terminated. Okay. The resonant antenna is not terminated. So, you know, you have already studied terminated in characteristic impedance and all. You might have studied in microwave and all. You might have studied. So, the other end is terminated in characteristic impedance. So, not terminated. Okay. Resonant means not terminated. In non-resonant, it is terminated where the other end is terminated. The other end is terminated in characteristic impedance. Okay. Other end is terminated in characteristic impedance. Set note. Okay, set note. Other end is terminated in characteristic impedance. It is terminated in characteristic impedance. So, they here what happens? Open at both terminals. In resonant, it is open at both terminals. Resonant antenna, it is open at both terminals. Here it is the input excited means what? The input side is open. Okay. The open end is excited. Okay. The open end is excited and the other end is terminated where? The other end is terminated in set note. Okay. Or characteristic impedance. Okay. So, the other end is terminated in characteristic impedance in the case of what? Non-resonant antenna. Non-resonant antenna and the open end is excited. Okay. And the open end is excited. In the case of resonant antenna, both the ends are what? Both the ends are open. Okay. So, here in the case of
resonant antenna used at a fixed frequency. Okay, used at a fixed frequency. But in the case of non-resonant antenna, used at a range of frequencies and has a wider bandwidth. Okay, used at a range of frequencies. Okay, used at a range of frequencies. So range of frequencies means what? A wider bandwidth. Okay, range of frequencies means a wider bandwidth. So this at a fixed frequency. So the resonant antenna only used at a fixed frequency. But in the case of a non-resonant antenna, it is used at a range of frequencies and therefore it also has a wider bandwidth. Okay. So here standing waves exist. Okay. Standing waves exist. Here no standing waves. Okay. No standing waves. Standing waves exist and no standing waves. Next word, reflected waves. So resonant. Resonant the term. Reflected in forward or incident. Forward or incident and backward or reflected waves exist. Okay. Forward or incident and backward or reflected waves. So in the case of resonant, both these waves are existing. Forward or incident and backward or reflected waves existing. So, but here non-resonant. So, in the case of resonant itself, you can understand the term reflection coefficient studied. Reflection coefficient and all you have studied. So, non-resonant means no reflected waves. Okay. So, in the case of resonant, there are reflected waves. But in the case of non-resonant, there is no reflected waves. There is no reflected waves. Okay. Moreover, the radiation pattern is multi-directional in the case of resonant. Okay. In the case of resonant, what happens? Radiation pattern. Okay. Radiation patterns are multi-directional. So there may be what? Multi-directional means what? More than, apart from the major lobe and the back lobe, there may be side lobes. Okay. So it is what? Radiation patterns are multi-directional. Radiation patterns are multi-directional. Apart from the major lobe and the back lobe, there may be side lobes. Directionality means what? Side, presence of, I have told you earlier, this presence of side lobes, tapering and all. To remove the side lobes, we have done a technique called tapering. Okay, so this is known as side directionality comes in because of the side lobes. Okay, so radiation patterns are multi-directional. Okay, radiation patterns are multi-directional in the case of resonant antenna. Okay, so radiation patterns are unidirectional. Okay, radiation patterns are unidirectional in the case of non-resonant antenna. So that's the case. The radiation pattern also you remember. So next one is voltage and current. Okay. So voltage and current are in phase. Pattern
is not symmetric. Pattern is not symmetric about theta is equal to 90 degree. Okay, here voltage and current is in phase. So here pattern is not symmetric about theta is equal to 90 degree. Pattern is not symmetric about theta is equal to 90 degree. Okay, so theta, the phase means what? Phase means the theta angle. Theta is means what? Uh, Theta equal to 90 degree. Okay. So anti-symmetry comes where theta equal to 90 degree. Okay. Pattern is not symmetric about theta equal to 90 degree. Pattern is not symmetric about theta equal to 90 degree. Here, voltage and current are in phase. Okay. Next is what? L and C. In resonance, have you heard about L and C elements? Capacitors and inductors. In resonance circuit, the main components are what? Capacitors and inductors. Okay. So, has distributed L and C. Has distributed L and C. And act as resonant circuit. Okay, resonant antenna act as resonant circuit. Okay, so has distributed L and C and it act as resonant circuit. Has distributed L and C and act as resonant circuit. But here what is the thing? It is a traveling wave antenna. Traveling wave antenna. It is a traveling wave antenna. Okay. Also called directional antenna. So, direction, I told you earlier, unidirectional. Okay, so it is also termed as directional antenna. Okay, so the former one, the resonant one was what? Multi-directional. But this was unidirectional, which means it is a directional antenna. Okay. This one is what? Resonant antenna is what? Periodic antenna. Okay, this resonant antenna is periodic antenna. Resonant antenna is periodic antenna, but non-resonant antenna is aperiodic antenna. Okay, this is aperiodic antenna. Aperiodic antenna. So, examples. In the case of non-resonant antenna, examples are long wire V antenna. Okay, V-shaped antenna. Rhombic antenna. Rhombic antenna. Okay, so long wire V antenna, rhombic antenna. So this is the difference between resonant and non-resonant antennas. Okay. So mainly the choice of antenna depends on what? Frequency of operation. The choice of antenna depends on what? Frequency of operation, radiation pattern, polarization, gain requirements and application. They are classified as what? Isotropic. Isotropic means mainly point source. Okay. Next one is star antenna. Next one is directional, which means in directional what all comes? Dipole, horn and parabolic. Omnidirectional means what? Half wave dipole, circular loop. Okay. Next one is resonant and non-resonant.
So in resonant, length is an exact multiples of lambda by 2. Length is an exact multiples of lambda by 2, where lambda is a wavelength. Non-resonant means not in the multiple range. So in resonant, you only remember this thing. In resonant, both the ends are open. Okay. In resonant, both the ends are open. In non-resonant, it is open only at the excitation end. Excitation end means what? The input end. Okay, the open at the input end. Okay, so the other end is what? The output end is what? Terminated where? In a characteristic impedance. Okay, the output end is terminated in a characteristic impedance. So this only you remember. അതായത് റെസൊണന്റ് ആന്റിനയില് രണ്ട് എൻഡും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനയില് നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റേഷൻ, നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എൻഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ. മറ്റേ എൻഡ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനിയെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന റെസൊണന്റ് ആന്റിന ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിന ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് എന്താ? അതിനൊരു വൈഡർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് മീൻസ് വാട്ട്? ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അർത്ഥം. സോ ഒരു വൈഡർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്, ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് റെസൊണന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്, റിഫ്ലക്ഷൻ വേവ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെസൊണന്റ് സർക്യൂട്ട്, റെസൊണന്റ് ആന്റിനയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ വേവ്സ്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന റെസൊണന്റ് ആന്റിനയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനയിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സും ഇല്ല. ഇനി റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺസിന്റെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ മീൻസ് സൈഡ് ലോബ്സും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസ്, അതായത് നോൺ റെസൊണന്റിന്റെ കേസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് നോ സൈഡ് ലോബ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തില്ല, അതിനെ എന്ത് പറയും നമ്മള്? ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിന എന്ന് പറയും. സോ ഇനി ഇവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനയില് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ആന്റി സിമെട്രി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഹാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് LNC കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് LNC കമ്പോണൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ? റെസൊണന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റെസൊണന്റ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? റെസൊണന്റ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെസൊണന്റ് ആന്റിന ആക്ട് ആസ് റെസൊണന്റ് സർക്യൂട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പക്ഷെ എന്താ? നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനയുടെ കേസിൽ അതൊരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആന്റിനയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിന എന്ന് കൂടി പറയും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ? റെസൊണന്റ് ആന്റിനയുടെ കേസിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഒരു എന്താ ഐഡിയൽ കേസ് ആയിരിക്കും. റെസൊണന്റ് ആന്റിന എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയൽ കേസ്. അപ്പൊ ഐഡിയൽ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കൂലേ. സോ ഇതൊരു റെസൊണന്റ് ആന്റിന പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എപീരിയോഡിക്, നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നോൺ റെസൊണന്റ് ആന്റിനാസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ലോങ് വയർ വരുന്നുണ്ട്, വി ആന്റിന വരുന്നുണ്ട്, റോംബിക് ആന്റിന. ഇത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഒരു ആന്റിനന്റെ ചോയ്സ്, അതായത് നമ്മളൊരു ആന്റിന എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കണം, അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കണം, പോളറൈസേഷൻ. പോളറൈസേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ? അതായത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന കേർവ് ആണ് ആര്? പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല്. സോ അതുപോലെ ഗെയിൻ റിക്വയർമെന്റ്സും ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആന്റിനയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കാം. So, attendance. Roll number 1. Present, miss. Roll number 2.
2 absent ആണോ? 3, Present, Miss. 4, Present, 4, Miss. 5, Present, Miss. 6, Present, Miss. 7, 7, 8, present, 9, present, 10, present, 11, 2 present, 11 present, 12, Present, Miss. 13, present, 14, present, 15, present, 16, Present, Miss. 17, 17, Present, Miss. 18, present, 19, present, 20, 20, 20 absent ആണോ? So absent is 720. 720. 7 ഉണ്ടോ? Okay. Absent is 7 and 20. Okay. 7 and 20 അല്ലേ absentees? Okay.